Ready with me for my day 0 travelling to Johor Bahru. I punya position sangat pelik right now sebab I tak ada phone holder, so I kena bergantung dekat this thing. I dah cakap dah, I kalau travel je, mesti I akan banyak bersiap dalam kereta. Kereta is a must. Memang kau seorang je ada motor weh. Kau seorang je ada motor, orang lain tak ada motor. I tak kisah kalau my stay tu macam biasa je ataupun I akan tidur dalam kereta sekalipun, tak apa. Sunscreen time very important since I start pakai retinol. My skin is very sensitive with sunlight and we need to always make sure yang kita protect our skin with sunscreen, okay? Kecil macam ni, letak dalam handbag, senang untuk reapply lepas makeup nanti. They also have a cleanser in this stick form. It's very convenient. Dia wangi tapi dia tak ada fragrance. Dia ada essential oil. Move on to powder foundation. Sama gila. Cover the redness, girl. I sebenarnya orang JB. Memang lahir besar di Johor. Sekolah pun dulu merasam JB. Tapi bila orang tanya I, kat JB ada apa? Tak tahu nak jawab apa. I also don't know JB ada apa weh. Yang I tahu Johor ada pasar karat. Jadi bila orang tanya macam pasar karat lah kot. Mungkin ada CG Square. So that's why mission I balik JB, solo travel and tengok sebenarnya ada apa dekat JB. Kalau contoh orang lain tanya I tahu nak jawab apa. I rasa I tak pernah pergi kot Puteri Harbour. Eti ke Singapore tu apa nama dia? Itu pun dah rasa macam biasa je sekarang. Hello Kitty Land pun dah tak ada masalahnya. So, orang JB yang mungkin lagi pandai daripada I, do let me know I kena travel ke mana. I tak nak jadi Johorian yang memalukan. Bukan memalukan kot, tapi tak mengenang jasa. Let's start. See, the base is done. I nak buat simple-simple je sebab basically I balik kampung. Oh my god. I cakap nak simple-simple, lepas tu I pakai lipstick semerah alam. Tak cuy. The look is done. See, it's very simple. Macam I pernah cakap, kalau you travel, you need to keep you punya barang-barang tu like small in size so that you tak susah nak bawa barang penuh satu bag you. And this look, moisturizer, sunscreen, foundation, blusher, only this small. And a glowing simple look is done. See you guys. Tengok. So, I nak sambung my perjalanan to JB. See you guys in JB and stay tuned for my vlog. Bye!